Damas y caballeros, ¿cómo estamos todos? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo directo aquí en el canal, no de apertura, no de cierre, este es un directo de Fed. Hoy vamos a estar viendo la decisión de la Fed en cuanto a qué terminan haciendo, en cuanto a los intereses, qué nos dice Jerome Powell y todo esto. Y tengan en cuenta que esto es un directo. En directos anteriores hubo personas que se molestaron, te demoras mucho en sacar la información. Es un directo, estoy viendo esto en vivo. Si están viendo esto diferido en el futuro, lo siento que nos demoremos en llegar a las cosas, pero es que estamos viendo cómo esto sale en vivo y en directo. De todas maneras, hay mucho que podemos esperar de hoy. Tenemos el Summary of Economic Projections saliendo en 2 minutos y medio más o menos. Tenemos la decisión de la Fed. Tenemos reunión de Jerome Powell a las 2:30. Y todo esto pudiese mover un montón a los mercados. Así que como de costumbre, lo primero que les voy a pedir, destruyan eso donde me gusta, suscríbanse si no lo han hecho. Y vamos a empezar a hablar un poquitico de un par de cositas que quiero compartir con ustedes. Primero que todo, mercado bien tranquilo en el día de hoy. A ver, entre comillas, en dependencia de que usted determine tranquilo. Yo personalmente cuando hablo del mercado estoy hablando del S&P 500, 0.05% hacia abajo. Ahora, Nasdaq está cayendo considerablemente más, 0.4%, y el Dow Jones considerablemente mejor. Lo que significa que cuando vamos al heatmap podemos ver que hay un movimiento muy binario, digamos, en el mercado. Algunas compañías les va muy bien, como aquellas en tecnología, lo que es Costco, lo que es Meta, lo que es Nvidia, Microsoft, Oracle. Aquellas empresas con valuaciones un poquitico más extendidas, como lo pueden ser Walmart, Costco y muchas más, McDonald's hasta cierto punto, no les está yendo muy bien, mientras que aquellas compañías más interesantes desde un punto de vista de evaluación y en sectores más aburridos les está yendo mucho mejor. Por ejemplo, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive recuperándose, Pepsi subiendo 3% en el día de hoy. Tenemos Johnson & Johnson, todo el área de salud relativamente bien en el día de hoy. Junto con las compañías financieras también relativamente bien. O sea, estamos viendo un mercado bien raro. En dependencia de que usted tenga en el portafolio, pues puede tener una buena subida o no. En mi caso, déjenme mostrarles acá porque tenía el Robinhood en otro lugar. En mi caso, el portafolio mío está subiendo 0.24% en el día de hoy. Déjenme asegurarme acá, por si acaso. 0.26, ok. 0.26% en el día de hoy y ha tenido sus subidas grandes, más que nada ayudado por Pepsi y por Nike, ambas que han terminado subiendo bastante en el día de hoy. Nike 2.74%. Esto no es debido a ninguna noticia específicamente, esto no es debido a algo grande, esto es literalmente movimiento de parte de los inversores, lo cual me parece muy curioso. Ahora, vamos a ver cómo sale esto de la Fed. Estamos a menos de un minuto, así que prepárense, denle like, suscríbanse a toda esta serie de cosas. Recuerden, por cierto, esto de la mañana que les dije de investing.com que se había acabado, no han extendido la promoción de Cyber Monday hasta el 21 de diciembre, así que si están interesados en una de las mejores plataformas allá afuera para analizar inversiones, pues el enlace va a estar en la descripción junto con muchas otras cosas que vamos poco a poco a ir discutiendo sobre ellas, ¿no? Pero recuerden eso de Investing Pro porque es un muy buen descuento y pueden aprovechar ese descuento hasta el 21 de diciembre. Tiene mucho tiempo. Pero bueno, de todas maneras, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? 15 segunditos. Ok, vamos a ver cómo está todo. Tenemos 111 likes, 755 personas aquí ya. Gracias a todos. No, 821. Dios mío, gracias a todos por estar acá. Espero que disfruten del directo y espero que les saquen muchísimo provecho como de costumbre. Ok, saludos a todos, por cierto. No me va a dar tiempo revisar sus comentarios por toda esta locura, pero ya debería haber salido lo de la Fed. Y damas y caballeros, ahí está. 12:10, ahí tenemos el FOMC Report y también tenemos el Summary of Economic Projections. ¿Quiero abrirlo primero? Ok, fantástico. Ya, déjenme venir aquí rapidito para ponerlo. Ahí tenemos el Summary of Economic Projections. Aquí tenemos qué es lo que terminó haciendo la Fed. Los indicadores que tenemos viables, o sea, lo que tenemos a nuestra disposición, sugieren que la economía se ha estado expandiendo a un paso moderado. Las ganancias de empleo se han desacelerado este año y la tasa de desempleo ha subido un poco en septiembre. La de inflación, ok. Lo mismo de siempre, el comité lo que espera es lo que sea y debido a esto el comité ha decidido bajar un cuarto de porcentaje de los intereses, o sea, hemos visto esa caída de 0.25% como el 75% de ustedes acá en la encuesta estaban poniendo. Ahora, más allá de eso, ¿qué es lo que van a estar haciendo? Ok. Esto es lo mismo de siempre. El comité va a seguir monitoreando las implicaciones de la información que venga y el comité estaría preparado para ajustar la política monetaria si los riesgos emergen que pueden que pueden impedir el llegar a esas metas de parte del comité. Van a mirar toda la serie de cosas que siempre van a mirar. ¿Cómo está reaccionando el mercado a esto? Ok, un poquitico hacia arriba. Era de esperar. Ok, aquí para que vean, para traducir esto a español rapidito. El comité juzga
considera más bien que los saldos de reservas han disminuido a niveles amplios e iniciará compras de títulos del tesoro a corto plazo según sea necesario para mantener un amplio suministro de reservas de manera continua. En otras palabras, encendemos un poquitico el money printer, encendemos un poquitico la impresora, lo cual es interesante. Una vez más, esto no es señal de que la economía está bien necesariamente, pero no pasa nada. Desde un punto de vista de los que votaron a favor, prácticamente todo el mundo, los que votaron en contra fueron Miran, que preferiría bajar un poquitico más la tasa a 0.5%. O sea, por 0.5. Goolsby y Schmidt, que preferían no recortar la tasa de intereses en esta reunión. Bien interesante esto. Obviamente el mercado subiendo un poquitico con esa noticia de que se enciende la impresora, pero como les he dicho en muchas ocasiones, el problema no es ni que encienda la impresora ni que bajen los intereses. El punto es el por qué. Si están bajando los intereses o están encendiendo la impresora porque esperan una gran caída en la economía o algo así y que tienen que estimularla, pues eso no va a ser buenas noticias para ninguna especie de mercado. Veamos ese summary of economic projections, que es realmente lo que más me interesa de esta parte del directo. Después los comentarios de Jerome Powell también son importantes, pero bueno, aquí podemos ver cuál fue el cambio cuál es el cambio en PIB que esperan en el futuro junto con qué es lo que habían esperado para septiembre. Hay un par de cositas aquí muy optimistas, la verdad. Primero que todo, tenemos que en septiembre estaban esperando que para el 2025 el PIB iba a crecer 1.6%, ahora esperan 1.7%, minucia realmente. Aquí es donde vemos un gran cambio. Inicialmente, en septiembre estaban esperando que en el 2026 el PIB iba a crecer por 1.8%, ahora están esperando mucho más, 2.3%, bien curioso. Junto con que la mediana para 2027 es muy parecida, 2028 también. En otras palabras, la Fed está esperando un poquitico más de crecimiento de lo inicialmente temido, vamos a decir, o de lo inicialmente esperado, lo cual es fantástico. Junto con eso, desde un punto de vista de tasa de desempleo, esperan exactamente lo mismo. Tengan en cuenta que la Fed no te va a poner aquí que esperan mucho más desempleo, porque si no, eso fuese cantar, no victoria, pero cantar derrota literal y decir que la economía se va a ir patas arriba, lo cual puede terminar causando que la economía se vaya patas arriba, ¿no? O sea que puede que la Fed aquí esté cambiando un poquitico las proyecciones o manteniéndolas como está, así sea por optimismo de verdad o porque ellos saben que tienen que ser cautelosos con qué dicen. PCE Inflation esperan un poquitico menos de inflación de lo inicialmente empezado, sobre todo en el 2026, que es el año que más me interesa ver ahora. Y desde un punto de vista de los intereses, no esperan ninguna especie de cambios en el transcurso de los próximos 3 años y medio prácticamente, ¿no? 4 años, 3 años y medio, más o menos, 3 años y un poco. De todos modos, esto es lo que tenemos desde un punto de vista del Summary of Economic Projections. Honestamente sorprendido de que no haya habido tanto cambio. Y no solo eso, sino que las expectativas estén bastante pegaditas todas, lo cual me parece bien curioso. En cuanto al dot plot, aquí podemos ver la cantidad de deseo de recorte prácticamente que tenemos. La mayoría de personas se mantienen entre ese 3.5 y 3.5 y 4%, lo cual es más o menos, a ver, ¿dónde estamos, no? Estamos ahora literalmente de 3.5 y 3.75, es lo que tenemos desde un punto de vista de final del 2025. O sea que la gran mayoría de la Fed está bien. El 2026 está bastante regado. Fíjense que hay un rango considerable en cuanto a qué es lo que espera la Fed, lo cual va a tener sus implicaciones, lo mismo con el 27 y el 28. Hay bastante diferentes opiniones en cuanto a dónde deberían estar los intereses. Vamos a ver qué significa esto. Pero por ahora, lo único interesante realmente que ha salido de esta publicación de parte de la Fed es que están pensando en encender el money printer de nuevo, lo cual es lo que está causando esta pequeña subida en el S&P 500. Ahora, muy pequeñita, ¿eh? Yo tal vez hubiese esperado un poquitico más de subida en el S&P 500 con noticia de que la Fed va a empezar a comprar activos. ¿Cómo están los bonos? ¿Cómo se comportan los bonos ahora? Déjame ver. El bono de 10 años no debería moverse demasiado, pero déjame ver. Ya no. Déjame ver los bonos más cortoplacistas. US 2-year, por ejemplo. Que esos son los corto plazo, pero bueno. Técnicamente corto plazo. Pero no es short-term bonds como tal. A ver cómo se está moviendo hoy. Ya, ok, un movimiento mucho más grande acá, una caída en los yields mucho más grande, o sea que algo como el TLT debería estar subiendo hoy un poquitico, ¿no? Ahora en lo que va de día, sí. Ya, un blip ahí en el radar, no es mucho realmente. De todas maneras, el mercado no está reaccionando demasiado a esto, yo creo que están esperando a ver qué es lo que nos dice Jerome, pero con razón está subiendo, porque si dicen que van a encender el money printer, sea para comprar lo que sea, es más liquidez entrando en el mercado de parte de la Fed. ¿Qué significa esto para la deuda de los Estados Unidos y demás? ¿Qué le importa? Eso no pasa nada. Eso vería. Vamos a ver qué pasa con todo eso. De todas maneras, quiero escuchar los comentarios de Jerome Powell desde un punto de vista del
de las expectativas de la economía, de qué opina acerca de toda la data que estaba saliendo desde un punto de vista de ADP, toda esta serie de cosas. Challenger creo que fue el otro que también reportó cosas feas en cuanto al mercado laboral. Quiero ver que le pregunten acerca de esto. Quiero ver cuán agresivo o suave se ve Jerome Powell en esa rueda de prensa. Pero al menos lo que tenemos por ahora, damas y caballeros, es... no mucho. Un poquitico más de lo mismo con esa expectativa de que la Fed vaya a encender el money printer. Ya ver, ok, el mercado ya está reaccionando un poquitico más a lo que deberíamos de haber visto con esta subida. De todas maneras, vamos a ver. Esto como mismo sube, puede que haber caído. Puede que caiga muchísimo. Vamos a saber qué opinan ustedes. Acá tomando un café viendo todo lo que pasa. Ojalá caiga el mercado. Seguimos esperando con efectivo. Así mismo es. ¿Qué más tenemos por acá? Dímelo, bro, ¿qué opinas de mi IRA, VTI, SSHD, VXUS, BND? Lo veo fantástico. Creo que está bien diversificado ahí. Tiene un poquitico de todo lo necesario. Se viene billete, dice el Zair. Vamos a ver. Diciembre vuela lechuga. ¿Será que el mercado nos dará la Navidad? Vamos a ver. Una vez más, yo no voy a cantar victoria en lo absoluto hasta la semana que viene. Cuando recibamos esos reportes de labor. Si esos reportes de labor salen positivos y el mercado se los toma bien, lo más posible es que tengamos un buen fin de año. Pero eso es un poquitico difícil de saber todavía cómo es que vaya a salir, ¿no? ¿Vas a traducir la conferencia? Como siempre, como siempre. Claro que sí. Por supuesto que sí. Microsoft cayó. Si la caída más grande que vimos hoy en las de Big Tech así fue Microsoft. Ojalá que caiga el mercado esperando con 48% de efectivo. Wow. Hay que tener paciencia, así mismo es. Así mismo es. 1100 rumbo a los 1200. Así mismo es. Creo que ya lo rompimos ya. Gracias, por cierto. Más de 1200 personas acá. No tengo palabras para agradecerles. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Mau, no voy a estar haciendo el directo de una vez. Voy a parar en el medio. No por nada. No he almorzado. Y quiero almorzar tranquilamente ahí en ese intermedio. Tengo que salir inclusive a buscar unas bananas que no tenemos. Pero no. Vamos a terminar lo de la Fed. Me tomo un break de 30 minutos más o menos y regresamos con el otro directo. Calienta los dedos para escribir, así mismo es. Así mismo es. ¿Cómo está subiendo el Bitcoin ahora que me pongo a pensar? Ahora que también nos dijo aquí Svo? ¿Cómo es que está el Bitcoin? Me imagino subiendo también, ¿no? No tanto, ¿eh? No tanto, no, nada. Realmente. Curioso. Yo hubiese esperado tal vez un poquitico más de movimiento hacia arriba en el Bitcoin, ¿eh? Bueno, es realmente. Ordena en Chipotle. Uf. No. Tengo comida en la casa, William. No me hagas esas cosas que no voy a gastar dinero por gusto. No es muy pronto para evaluar los movimientos a largo plazo. Recuerden follow, like y suscribir. Tienes razón. Pero ¿cómo que no es muy pronto para evaluar movimientos a largo plazo? ¿A qué se refiere con eso? Humano dice probando. ¿Qué minutos tienes en este momento? Estamos en el minuto 14 de directo. Yo lo veo bien, pero creo que puede bajar aún más. Hay un piso un poco más abajo del 2022. No, obviamente puede caer. Hay muchas cosas que pueden ocurrir que pueden terminar tumbando el mercado. ¿Van a ocurrir o no? Imposible saberlo. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar preparados para las dos cosas. Tener inversiones a largo plazo en compañías de crecimiento y demás. Y tener posiciones un poquitico más defensivas en el portafolio con efectivo y toda esta serie de cosas. Es encontrar ese punto medio que es lo necesario, ¿no? Para realmente poder irnos bien en las inversiones y no tener demasiados dolores de cabeza, que es lo que a veces a muchas personas les afecta. Y mucho. Pero bueno, ¿qué más tenemos? ¿A qué precio entrarías en Microsoft? Ahora no me acuerdo, pero creo que estaba por ahí, Ronaldo. No me recuerdo bien, pero estaba por ahí. Le hicimos un análisis el fin de semana en el Patreon, es lo que me recuerdo, pero ahora no me acuerdo el valor como tal que le teníamos puesto. Netflix, ¿cómo va? Porque vi que estaba cayendo 2% en el día. 93 en Netflix. ¿Recomiendas acumular efectivo? Jerry, estoy diciendo eso desde hace como un año y medio. O sea que hace un año y medio deberíamos estar empezando a tratar de acumular efectivo. Y ahora no es diferencia. Siempre y cuando el mercado esté tan alcista y demás, es inteligente. Es bastante inteligente tener un poquitico de efectivo en mano. Yo creo que agarrar un poco de profit si tienes y luego esperar a Navidad. Puede ser. ¿Puedes buscar en el Investing hoy? Claro. Claro que sí. Estoy seeking alpha. Vamos a ver cómo es que me sale Microsoft. Microsoft está muy optimista. O sea, Investing Pro a veces se pone muy optimista con estas compañías de tech. Yo no creo que el valor intrínseco de Microsoft está por los 480. Para nada. Si mal no recuerdo nada más, estaba por los 300 altos, 400 bajos. Creo.
No me acuerdo ahora. Pero creo que estaba por ahí. De todas maneras, si quieren ir a verlo, pues obviamente están en el grupo privado de Patreon, aquellos que tengan acceso. Si no tienen acceso, aprovecho, por cierto, para decirles que a partir del día 1 de enero el precio va a subir considerablemente porque voy a estar añadiendo ciertas cositas ahí que ya hemos probado, pero los voy a añadir como beneficios serios. Y nada, debido a eso el precio va a estar subiendo. O sea que si quieren asegurar el precio actual, pues entren en la membresía. Siempre y cuando se mantengan en esa membresía, yo nunca les voy a subir el precio. Así que si están en la membresía Pro ahora, por ejemplo, y entran hoy, no importa si yo subo el precio $800,000 por mes. Tiene que haber mucha inflación para que pase eso. Si yo subo el precio a $800,000 por mes, pues no va a terminar... no va a terminar usted pagando nada extra. Voy a respetarle ese precio siempre y cuando se mantenga, ¿no? Así que si están interesados en unirse al grupo privado, alrededor de 1,000 personas, creo que ya sobrepasamos las 1,000, no me recuerdo, pues pueden ir a ver eso en la descripción. ¿A qué precio entrarías en Netflix y por qué está cayendo? ¿Porque el dinero gastaron en comprar Warner Bros? No necesariamente. Netflix estaba muy sobrevalorada, número 1. Número 2, eso de Warner Bros está causando un poquitico de temor. Yo creo que una vez más, sub 100 se ve interesante. Todavía me hace falta un poco más de caída. Amigo, ¿tiene cigarro? No tengo cigarro. Alcohol si quiere más tarde, pero ahora no. Ahora tengo café para usted. Estos sí son los precios que... No, de verdad, sin meme. Un poquitico más de dolor nada más. Me hace falta. A ver, ya, es más, lo voy a decir, que llevo con la intriga de Netflix por como 3 semanas por gusto. Mi valor intrínseco de Netflix más o menos está por los $75. ¿Creo que vamos a llegar a $75 con Netflix? No creo que vaya a ser... Tiene que ser que entremos en recesión o algo así, o un muy mal periodo económico. Para mí, realmente, de los 80 a los 90, yo creo que el precio está bien interesante y se deja ver. Ahora no es que esté mal, 93, 94, no es que estamos tan lejos de ese punto. O sea que Netflix se deja ver y mucho. ¿Es la oportunidad más interesante de afuera? No. ¿Es la compañía que más me gusta de afuera? No. Pero no se ve horrible. Y a ver, mira, aquí Investing Pro, por cierto, es uno de esos que tiene, al menos, aunque está muy por encima de mi real valor intrínseco, está ¿cómo se llama esto? Está bastante en línea con donde me gustaría tal vez comprarme. Mira, ya, ahí lo tienen, ya. Para que no me sigan preguntando por Netflix. En el Netflix territorio de los 80 se mira interesante. Si va a los 70, ya lo tomaría en cuenta. Sí, es lo que estoy de acuerdo completamente. Quiero llamar la atención. Si Netflix lleva $50, sería interesante. ¿Sabes qué, Cero? Si Nvidia llegase a los $3 por acción, yo creo que puede ser una oportunidad. Creo. Habría que analizarla, pero puede. Puede. Elvira dice, ¿deberías hacer un cobro por el curso? El curso tiene un cobro nada más. Si está interesado en los cursos, están en la descripción también, pero no hay descuentos todavía pronto. La semana que viene, si están interesados en esas cosas, esperen. Esperen un poquitico. ¿Qué más hay por acá? ¿Qué piensas que pasa hoy con Adobe y Oracle en los earnings? No tengo ni idea de qué esperar con Oracle, pero con Adobe específicamente tengo muy malas expectativas para que nada me sorprenda. Yo creo que la compañía va a reportar bien. No creo que la empresa va a reportar mal necesariamente, pero tengo muy malas expectativas para que nada me sorprenda. Debido a que hay tanto pesimismo con la acción y demás. Ojalá que reporten bien, pero ojalá que se muevan bien. Yo creo que el reporte va a ser bueno nada más. El tema es cómo se comporta esa acción, que es mi temor. Al menos a corto plazo. Para mí que siga cayendo fuese mejor, para seguir añadiendo, ¿no? Al fin dejaste caer la quito con Netflix. ya era hora. 15 minutos para la verdad, vamos a ver. 15 minutos para el diazepam, diría yo. Para la melatonina. ¿Cuál postura me imagino tiene contra Amazon? Yo ninguna. Me encanta Amazon. Tengo en el portafolio. Uber no se ve mal hoy, cayendo más del 5%. Igual creo que está un poquitico altica. 83, es más no. Pegado a los 80 yo creo que también se ve interesante. Sub 80 mejor todavía. Adobe reportará bien, pero el pesimismo la tiene en el piso. Y es que no hay nada grande con la IA que marque un rumbo. Vamos a ver. ¿No usan los stop loss? No, los detesto, no creo que valen la pena. A no ser que usted esté haciendo trading, que no lo recomiendo. Así que para mí los stop losses no sirven para nada. Para nada. ¿En qué precio entrarías en Procter & Gamble? Varias personas preguntándome de Procter & Gamble recientemente. Obviamente con la caída. Yo sé por qué están mirándola. No estamos a valor intrínseco todavía, basado en mis números, basado en los de Investing Pro, sí, pero como siempre, cada cual tiene que hacer su propio análisis y yo confío en el mío. Esto me sirve muy bien para tener un tipo de idea, ¿no? Y sí se ve interesante la compañía. Yo creo que si usted está buscando
Estabilidad y dividendos se deja ver. Es muy difícil comprar Procter & Gamble a su valor intrínseco debido a que es una compañía que siempre cotiza a una prima por encima del resto. Pero para mí todavía no. Yo creo que tiene que caer considerablemente más. Ahora realmente no me recuerdo el precio. En cuanto a... Si yo entrase ahora, tiene que ser porque no tengo nada de defensivo en el portafolio y no encuentro otra cosa que me guste. O sea, tiene que ser una de las últimas opciones mías porque no me gusta demasiado el precio. Denme 5 segunditos. Voy a quitarles la pantalla acá para poder yo hacer lo del audio. Para que puedan escuchar ustedes lo de Jerome Powell. Porque si no, yo solo soy el que lo voy a escuchar. Que a ver, realmente no sería lo peor para ustedes. Porque para que no se duerman ustedes. Para que me duerma yo nada más. Pero hace falta añadir el audio, ¿no? De todas maneras, no debería demorarme demasiado. A ver. Aquí creo que ya está listo. Déjenme hacer una prueba rapidito acá. Fantástico. Ok. Tomó mucho menos de lo que pensaba. Si tuvieras que comprar una acción entre Uber y Netflix, ¿cuál de las dos prefieres? Y danos el motivo. Netflix me parece mucho menos riesgo que Uber. Considerablemente menos riesgo. Uber tiene muchas cosas que siempre ha tenido desde un punto de vista de regulación, desde un punto de vista de todo el tema de los autos eléctricos, que aunque no creo que vaya a hacerle problemas a Uber ahora. Igual, me gusta mucho más Netflix. Diciendo dos, eso, que diga, los dos me gustan. No creo que están malas si las vemos a muy buenos precios. Lo que pasa es que todavía no creo que estamos a muy buenos precios. Todavía. ¿Qué más hay por acá? Netflix se diluyó un 8% de más. Eso sí se completa la compra. Si no se completa la compra, maybe not. Tal vez no. ¿Qué es lo que se espera? Veo que ya salió noticia, que ya recortaron. Lo que se espera ahora, Brian, es la rueda de prensa con nuestro querido tío Powell, donde realmente vemos lo más importante desde un punto de vista del movimiento, ya que a veces los comentarios del presidente de la Fed pueden o alzar o tumbar el mercado completamente. Eso es lo que estamos esperando ahora. El 15 de labor, datos de octubre, noviembre o solo noviembre. Parte de octubre, completo noviembre. Así que vamos a ver qué es lo que nos sale de octubre. Ahora lo que sale de octubre es, en octubre, personas trabajaron. Porque obviamente al ser basado en todo lo que yo estaba leyendo también, por cierto, Ronaldo, los números de octubre fueron bien malos. Pero ahora nos dicen, noviembre fue muy bueno. Octubre fue octubre. En octubre hubo Halloween, para que sepan. Es literalmente lo que va a pasar. Vamos a ver. O tal vez nos dicen al menos la cantidad de empleos añadidos o algo así. Fuese fantástico. Para mí el valor intrínseco de Netflix es 14,24. Está un poco caro eso. Tiene que ajustar sus expectativas. Yo creo que el valor intrínseco está un poco más abajo todavía. Espero que lo tumbe, Pavo. Vamos a ver. Let's see. Netflix llegando a los 92. Ahora sí nos va a decir su valor. Ya lo dije. Ya lo dije, hermano. Ya lo dije. Voy a buscar la almohada, dice Kaimax. Kaiman, que diga. No entiendo por qué Microsoft está cayendo todo el tiempo. Mucho pesimismo en cuanto al tema de hasta cierto punto del AI, entre comillas. Junto con eso, la evaluación de la empresa estaba muy alta. No podemos esperar que las compañías suban de por vida, sobre todo después de la subidota que tuvo Microsoft desde abril hasta octubre. Jorge, creo que sí. Puede ir a si busca Fern Finance o la bolsa con Fern Happy, le debería salir un video. Y le dan creo que hasta $500 en Bitcoin si van con mi enlace, creo. No me acuerdo. 2026, año del desempleo, vamos a ver. Espero caídas esto en cash. Siempre y cuando no estemos 100% en cash, no tengo problemas. ¿Cuál es tu opinión sobre aumentar mis aportaciones a mis planes 401k, 403b? Actualmente recibo Employer Match en ambos trabajos, pero quiero saber si vale la pena aportar más dinero o mejor un Roth. Mi recomendación siempre va a ser, Cristian, número 1, llegarle al Employer Match, o sea, exactamente lo que sea esa parte del Employer Match, el máximo. Si ellos le dan 100% hasta 3% y 50% hasta 6%, pues deposita el 6%. Lo máximo que le den. Después de eso, va a aportar a Roth IRA, HSA. Y después de hacer todo eso, es que si quiere y se alinea con su estrategia, va a ir a regresar a maximizar el 401k. ¿Por qué digo si quiere? Bueno, porque a veces en muchos casos el aportar a una cuenta taxable regular puede ser mejor desde un punto de vista de las limitaciones y demás. O sea que maximizar Employer Match en el 401k, 403b, lo que sea. Roth IRA, HSA, las dos bastante juntas. Trate de abonarle a ambas. Maximice a ambas si puede. Número 3 más bien. Ahí está
cuenta taxable o maximizar el 401k. Y si aquí elige maximizar el 401k, pues número 5, cuenta taxable. Hace una semana subiste un video de Happy como patrocinio con Happy. Ahí está. Sí, correcto. Fue hace más de una semana, creo, pero sí. Pienso que lo de Microsoft está con ese pesimismo en parte de Bill Gates. Estuvo vendiendo una buena parte de las acciones. También, yo no creo que eso es lo principal. Yo creo que tiene más que nada que ver con valuación. La verdad. Diciendo eso, por cierto, ya que estamos en Seeking Alpha también, si están interesados, recuerden que la venta de Black Friday, creo que quedan 5 días. Sé que no muchas personas, por alguna razón, se suscriben a Seeking Alpha. Puede que sea por el tema del lenguaje, que no se puede cambiar a español. Pero si están interesados, una de las mejores plataformas allá afuera para hacerle seguimiento a las inversiones es la que yo llevo utilizando por mucho tiempo. Y lo utilizo más que Investing Pro, con transparencia, porque estoy más acostumbrado. Pero Investing Pro también es muy bueno. Una vez más, si no quieren Seeking Alpha, tienen ese descuento que honestamente es mejor que el de Seeking Alpha. 55% añadido a 15% por ir de parte mía. En Seeking Alpha es 20% con 7 días de prueba. Un poquitico. Pero bueno. Y por último, ya que estamos hablando de todas estas cosas, recuerden también que si quieren la plataforma más buena, pero a la vez asequible que yo he encontrado en cuanto a allá afuera de internet y demás, The Smart Investor para mí es fantástica, la verdad. Y desde un punto de vista del precio es mucho más asequible, junto con que están obteniendo, creo que es 20% de descuento si utilizan el código en la descripción. Si están interesados en estas cosas. Sé que muchos de ustedes las tienen, pero lo menciono porque siempre entran personas nuevas en el canal. Y el tener una de estas plataformas para analizar compañías es 100% una necesidad para mí. Si uno no sabe dónde está poniendo su dinero, está invirtiendo a ciegas, y eso es literalmente receta para el desastre. Así que nada, vamos a seguir esperando por ahora. ¿Cuánto falta para el discurso? 7 minutitos. Un poquitico más tal vez. Jorge, eso es preocupante. Veo mucha gente en TikTok impulsando acorns para referir a otras partes del bono, pero la verdad eso es una pirámide de estar hablando. Gente, acorns, en lo absoluto. Acorns es muy buena. En lo absoluto. Lo que pasa es que sí, te dan referrals como con todo broker, es normal. Y las personas lo empujan, pero realmente acorns fue el segundo broker que yo utilicé. Y yo creo que es una excelente herramienta para enseñar y como que presentarle a las personas al mundo de las inversiones si no quieren estar muy encima de ellas. Acorns me parece fantástica. Tengo videos acerca de ellos también, por cierto. Se escribe, por cierto, para aquellos que quieran buscar, no es Acorns, es A. Voy a escribirlo aquí porque tengo una computadora delante mío. Es Acorns. Así se escribe. Dios mío. Fern, ¿algún comentario al respecto de la caída de las compañías de telecomunicaciones? Yo creo que tiene que ver con un par de razones. La principal yo creo que puede ser el temor de que tal vez con los satélites y demás otras compañías le terminen quitando un poquitico de mercado. Además, el tema de los intereses y demás no ayuda y cosas así. Pero yo no tuviese muchas preocupaciones a largo plazo con ese tipo de empresas, la verdad. Sigue pensando que Race es mala inversión. Yo creo que Ferrari es una mala compañía. O sea que por ende no voy a invertir. Para mí no me interesa en lo absoluto cómo ellos tratan a sus clientes, número 1. Número 2, la evaluación que estamos pagando por la empresa. Número 3, a dónde se quieren ir cuando no tiene sentido. Es como yo decir que yo vendo chocolates, ¿verdad? Vendo chocolates reales. No, disculpe. Vendo chocolates que son muy dulces y muy falsos y muy químicos, pero a las personas le encantan porque a veces a quien no le gusta un dulcito de esto súper que no es saludable. Y de pronto, pum, todos mis chocolates empiezo a venderlos súper orgánicos, que no saben casi a nada, que no tienen nada malo. Nadie va a comprar mis chocolates. Es exactamente lo mismo con Ferrari. Están yendo de un extremo completamente del mercado de autos al otro, y nadie en el área nadie que realmente le gustan los autos quiere esas cosas. Mi pensamiento, cada cual es libre de hacer lo que quiera con su dinero. Yo personalmente no pusiese ni un centavo en Ferrari. Cuando a eso le añadimos cómo tratan a sus clientes y que uno si quiere comprar algo tiene que primero entrar por donde quieren, y que si le pones un sticker que dice hay un bebé en el carro, Ferrari se molesta y te quita el carro. No. Mira, esto es número 1 siempre. Acorns se refirió a un amigo y nos dieron $50 los dos. Tengo aquí alguien puesto ahí automático y sin pensar. Sí, para mí yo creo que Acorns es fantástico. Yo no veo nada malo en lo absoluto con Acorns. Hablando cerca de $50, por cierto, ya que estamos a 5 minuticos de la Fern. Recuerden, si quieren ganarse $50, abajo está el enlace a Rakuten también. Sé que le he estado bombardeando con muchas cositas, pero estamos a final del año. Hay un montón de ofertas en varias cosas. Así que
Si quieren ver cómo se pueden ahorrar $50 a través de Rakuten, tengo un video que hice en el canal grande el otro día. Muy recomendado a Rakuten. No patrocinan nada, ni nada por el estilo, pero es una plataforma que llevo utilizando por años ya y me ha ido muy bien gracias a eso. No es que sea falso, lo malo es que estar invitando a tus amigos o familiares para que se registren a ese tema, estar cayendo atrás a los demás. Sí, pero eso no es piramidal, eso es literalmente algo que es normal. Las personas, oye, mira, está esto, utilízalo, te ganas un dinerito y ya está. ¿Por qué no tienes acciones de Porsche entonces? Porque no me gusta invertir en mis pasiones. De todas maneras, no creo que Porsche le está yendo muy bien. Hasta cierto punto por lo mismo. Están tratando de inventar con autos eléctricos y mira. Rakuten patrocinó al Barcelona, ¿sí más? En Rakuten si abren una cuenta de sofá y te dan 400. Tiene razón, Aldo. Si van con Rakuten, si abren la cuenta con Rakuten, se van con mi enlace, ganan $50. Número 1. Número 2. Van a través del enlace de Rakuten y se abren una cuenta en SoFi, le dan $400. Independencia de cuánto deposito creo que es, añadido a lo que creo que le da SoFi. Así que muy recomendado. Si no tienen cuenta de SoFi, háganlo. Tan tarde. Están tardes. La vegana dice, diablos, que creo que Jorge cada vez tiene más juegos de palabras para promocionar las cosas. Mucho tiempo haciendo esto. Y no hay mejor manera de promocionar algo que encontrar alguna especie de tangente que nos lleve perfectamente. Una curva, driftearla así súper bien, súper limpia, y caer en la promoción. Ok. Estamos a nada, por cierto. Estoy literalmente haciendo tiempo a que empiece lo de Jerome Powell. Estamos conversando boberías ahora. Así que no se preocupen. Pronto habrá más cosas. Yusuf dice Porsche GT3 RS. Yo me quedo con el GT3 solos. Quédense ustedes con los RS. ¿Qué opinas del nuevo Toyota? De lo nuevo de Toyota. El GT... El GR Corolla y el nuevo LFA. No he visto lo del nuevo LFA. Pero para mí el GT está muy bueno. El Corolla me parece una de las mejores maneras para tener un auto relativamente asequible, pero de entusiasta, ¿no? Me parece ambas cosas muy buenas. Creo que están haciendo muchas cosas con la marca GR en general, con el área más de todoterreno y toda esta serie de cosas que me parece muy interesante también. Ya descongelen a mi abuelito. Estamos jugando el amigo secreto y de regalo pedí 3 meses de membresía Light Fern Finance. Mira eso. Mira eso. Ojalá que lo disfrute. ¿Ves oportunidades en el sector de energía? Depende de qué parte, como siempre, Brian. Está mirando más el área de energía renovable o no renovable. ¿Podrías hablar un poco de tu curso de principiante? Me gustaría que me hables un poco de los temas que tomas. Si yo ya invierto y tengo un poco de conocimiento, me es recomendable entrar. A ver, Ruble, lo bueno con mis cursos es que uno siempre puede ver el temario. Y en ese curso específicamente no es solamente para principiantes. Hay muchas cosas que hablo de cómo manejar un portafolio. Si se ponen a ver los diferentes capítulos, creo que el capítulo 4, del capítulo 4 en adelante, ya no estamos hablando de cómo empezar a invertir, las primeras inversiones y demás, sino cómo llevar el portafolio, reglas importantes a ponerse para controlar las emociones, toda esta serie de cosas. Por eso yo creo que el curso es puede ayudar a toda persona. ¿A qué persona no va a ayudar? A la persona que ya ha estado invirtiendo por 10 años, 5 años. No creo que mucho. Pero si usted lleva invirtiendo de 0 a 3 años, yo creo que hay muchas cosas que le puede sacar de provecho. Realmente. ¿Qué crees de las opciones? Me gustan los covered calls. El resto no me interesa en lo absoluto. Creo que es más apostar que nada. Lo que pasa, al final la gente no tiene un duro y muchas deudas de tarjeta de crédito y salario más bajo que la inflación. Es triste y es la realidad que estamos viviendo en el día de hoy, pero yo no creo que estamos condenados a ese futuro. Yo creo que podemos trabajar en base a cambiar nuestro futuro financiero. No es fácil, no estoy diciendo que es fácil. A mí me costó tremendo trabajo. Yo tuve que hacer, antes de estar donde estoy ahora mismo, yo tuve que hacer muchísimo. Que muchos saben mi historia, muchos no. Pero realmente no es fácil. No es fácil darle la vuelta a lo que estamos haciendo. Algunos lo llaman suerte. Yo personalmente lo llamo crear las condiciones para que la suerte realmente nos ayude. Y hay muchas personas que no crean las condiciones para que la suerte los ayude. Pero bueno. Todavía no he empezado a hablar pavo. Todavía. Que yo sepa. El mercado sigue tranquilito, ¿eh? Se ha desinflado bastante. Ya son las 2:30. O sea que debería estar ahí pronto. Creo que empezó pavo. Déjame refresh esto aquí. No. Al menos CNBC TV todavía no lo está haciendo. Déjame ver si busco otra... Es que no me gusta buscarlo en YouTube porque a veces se ponen un poquitico complicados. Si no, CNBC todavía no lo ha empezado. Fed
Voy a poner Powell Speech. A ver si me sale aquí en algún lugar. Aquí tenemos la Associated Press. Está hablando ya. Qué raro que sí empeciste tarde. Since our meeting in October. Conditions in the labor market appear to be gradually cooling, and inflation remains somewhat elevated. In support of our goals, in light of the balance of risks to employment and inflation, today the Federal Open Market Committee decided to lower our policy interest rate by a 1/4 percentage point. As a separate matter, we also decided to... Ok, recuerden siempre que al principio lo que hace es literalmente resumir lo que ya hemos hablado, así que no voy a estar escribiendo demasiado, pero voy lo preparando por ahora. Effective control of our policy rate. I will have more to say about monetary policy and its implementation after briefly reviewing economic developments. Although some key government data have yet to be released, available indicators suggest that economic activity has been expanding at a moderate pace. Consumer spending appears to have remained solid, and business fixed investment has continued to expand. In contrast, activity in the housing sector remains weak. The temporary shutdown of the federal government has likely weighed on economic activity in the current quarter, but these effects should be mostly offset by higher growth next quarter, reflecting the reopening. In our summary of economic projections, the median participant projects that real GDP will rise 1.7% this year and 2.3% next year, somewhat stronger than projected in September. In the labor market, although official employment data for October and November are delayed, available evidence suggests that both layoffs and hiring remain low, and that both households' perceptions of job availability and firms' perceptions of hiring difficulty continue to decline. The official report on the labor market for September, the most recent release, showed that the unemployment rate continued to edge up, reaching 4.4%, and that job gains had slowed significantly since earlier in the year. A good part of the slowing likely reflects a decline in the growth of the labor force due to lower immigration and labor force participation, though labor demand has clearly softened as well. In this less dynamic and somewhat softer labor market, the downside risks to employment appear to have risen in recent months. In our SEP, the median projection of the unemployment rate is 4.5% at the end of this year and edges down thereafter. Inflation has eased significantly from its highs in mid-2022, but remains somewhat elevated relative to our 2% longer-run goal. Very little data on inflation have been released since our meeting in October. Total PCE prices rose 2.8% over the 12 months ending in September, and excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices also rose 2.8%. These readings are higher than earlier in the year as inflation for goods has picked up, reflecting the effects of tariffs. In contrast, disinflation appears to be continuing for services. Near-term measures of inflation expectations have declined from their peaks earlier in the year, as reflected in both market and survey-based measures. Most measures of longer-term expectations remain consistent with our 2% inflation goal. The median projection in the SEP for total PCE inflation is 2.9% this year and 2.4% next year, a bit lower than the median projection in September. Thereafter, the median falls to 2%. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. At today's meeting, the committee decided to lower the target range for the federal funds rate by a 1/4 percentage point to 3.5 to 3.75%. In the near term, risks to inflation are tilted to the upside and risks to employment to the downside, a challenging situation. There is no risk-free path for policy as we navigate this tension between our employment and inflation goals. A reasonable base case is that the effects of tariffs on inflation will be relatively short-lived, effectively a one-time shift in the price level. Our obligation is to make sure that a one-time increase in the price level does not become an ongoing inflation problem.
But with downside risks to employment having risen in recent months, the balance of risks has shifted. Our framework calls for us to take a balanced approach in promoting both sides of our dual mandate. Accordingly, we judged it appropriate at this meeting to lower our policy rate by a 1/4 percentage point. With today's decision, we have lowered our policy rate 3/4 of a percentage point over our last 3 meetings. This further normalization of our policy stance should help stabilize the labor market while allowing inflation to resume its downward trend toward 2% once the effects of tariffs have passed through. The adjustments to our policy stance since September bring it within a range of plausible estimates of neutral and leave us well positioned to determine the extent and timing of additional adjustments to our policy rate based on the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. In our summary of economic projections, FOMC participants wrote down their individual assessments of an appropriate path of the federal funds rate under what each participant judges to be the most likely scenario for the economy. The median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 3.4% at the end of 2026 and 3.1% at the end of 2027, unchanged from September. As is always the case, these individual forecasts are subject to uncertainty, and they're not a committee plan or decision. Monetary policy is not on a preset course, and we will make our decisions on a meeting-by-meeting basis. Let me turn now to issues related to the implementation of monetary policy, with the reminder that these issues are separate from and have no implications for the stance of monetary policy. In light of the continued tightening in money market interest rates relative to our administered rates and other indicators of reserve market conditions, the committee judged that reserve balances have declined to ample levels. Accordingly, at today's meeting, the committee decided to initiate purchases of shorter-term Treasury securities, mainly Treasury bills, for the sole purpose of maintaining an ample supply of reserves over time. Such increases in our securities holdings ensure that the federal funds rate remains within its target range and are necessary because the growth of the economy leads to rising demand over time for our liabilities, including currency and reserves. As detailed in a statement released today by the Federal Reserve Bank of New York, reserve management purchases will amount to $40 billion in the first month and may remain elevated for a few months to alleviate expected near-term pressures in money markets. Thereafter, we expect the size of reserve management purchases to decline, though the actual pace will depend on market conditions. In our implementation framework, an ample supply of reserves means that the federal funds rate and other short-term interest rates are primarily controlled by the setting of our administered rates, rather than day-to-day discretionary interventions in money markets. In this regime, standing repurchase agreement, or repo operations, are a critical tool to ensure that the federal funds rate remains within its target range, even on days of elevated pressures in money markets. Consistent with this view, the committee eliminated the aggregate limit on standing repo operations. These operations are intended to support monetary policy implementation and smooth market functioning and should be used when economically sensible. To conclude, the Fed has been assigned 2 goals for monetary policy: maximum employment and stable prices. We remain committed to supporting maximum employment, bringing our inflation sustainably down to our 2% goal, and keeping longer-term inflation expectations well anchored. Our success in delivering on these goals matters to all Americans. We understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. At the Fed, we will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you, and I look forward to your questions. Howard. Thank you. Howard Schneider with Reuters. Just first turning to the statement, just to be clear, we're on the same page here. The insertion of the phrase, considering the extent and timing of additional adjustments, does that indicate that the Fed is now on hold until there's some clearer signal from inflation or jobs or the evolution of the economy along the baseline outlook? So, yes, the adjustments since September bring our policy within a broad range of estimates of neutral. And as we noted in our statement today, we are well positioned to determine the extent and timing of additional adjustments based on the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks.
That new language points out that we'll carefully evaluate that incoming data. And also, I would note that having reduced our policy rate by 75 basis points since September and 175 basis points since last September, the Fed funds rate is now within a broad range of estimates of its neutral value, and we are well positioned to wait to see how the economy evolves. And if I could follow up on the outlook there, it seems like with the additional GDP growth coupled with easing inflation and a fairly steady unemployment rate, this seems like a pretty optimistic outlook for next year. What's given rise to that? Is this an early bet on AI? Is there some sense of improving productivity out there? What's driving that? So a number of things are driving what's happening in the forecast. And I would say if you look broadly at outside forecasts, you do see a pickup in growth in many of those now too. So it is it's partly that consumer spending has held up. It's been resilient, and it to another degree it is that AI spending on data centers and related to AI has been holding up business investment. So overall, the baseline expectation for next year is, at least at the Fed, and I think with outside forecasters too, is a pickup in growth from today's relatively low level of 1.7%. I mentioned that the SEP median is 1.7 for this year growth and 2.3 for next year. You actually, some of that is due to the shutdown. So you can take 0.2 out of 2026 and put it in 2025. So it would really be 1.9 and 2.1. But overall, yes, for a few reasons, fiscal policy is going to be supportive. And as I mentioned, AI spending will continue. The consumer continues to spend. So it looks like the baseline would be solid growth next year. Steve. Thank you, Mr. Chairman, for taking our questions here. You had previously described rate cuts in terms of a risk management framework, and kind of following up on what Howard was asking, is the risk management phase of rate cuts over here, and have you taken out sufficient insurance, I guess, against potential weakness in terms of the data we might get next week when it comes to employment? So we're going to get a great deal of data between now and the January meeting, and I'm sure we'll talk more about that. And the data that we get are going to factor into our thinking. But yes, we have, if you go back, we held our policy rate at 5.4% for more than a year because inflation was high, very high, and unemployment in the labor market was really solid at that point. So what happened is over last summer of 24, inflation came down, and the labor market began to show real signs of weakness. And so we decided, as our framework tells us to do, that when the risks to the two goals become more equal, you should move from a stance that favors really dealing with one of them, in that case inflation, to a more balanced, more neutral setting. And so we did that. We did some cutting, and then we paused for a while to work our way through what was happening in the middle of the year. And then we resumed cuts in September, and we've cut now 3. We've now cut a total of 175 basis points. And as I mentioned, we feel like where we're positioned now we're well positioned to wait and see how the economy evolves from here. If I could just follow up on the SEP, you have a whole lot of big increase in the growth numbers, but not a big decline in the unemployment numbers. And is that an AI factor in there? What is going on in terms of the dynamic of you get more growth, but you don't get a whole lot of decline in unemployment? Thank you, sir. So the implication is obviously higher productivity. And some of that may be AI. It just also, I think, productivity has just been almost structurally higher for several years now. So if you start thinking of it as 2% per year, you can sustain higher growth without more job creation. Of course, higher productivity is also what enables incomes to rise over long periods of time. So it's basically a good thing. But that's certainly the implication.
Thank you. Colby Smith with the New York Times. Today's decision was clearly very divided. It wasn't just the 2 official dissents against a cut, but there were also soft dissents from 4 others. And I'm just wondering if this reluctance from several people to support recent reductions suggests that there is a much higher bar for cuts in the near term. And what exactly does the committee need to see if things are well positioned right now to support a January reduction? Sure. So let me just say, as I mentioned, and as I've mentioned here before, the situation is that our 2 goals are a bit in tension, right? So interestingly, everyone around the table at the FOMC agrees that inflation is too high and that we want it to come down, and agrees that the labor market has softened and that there's further risk. Everyone agrees on that. Where the difference is how do you weight those risks, and what does your forecast look like, and where do you, ultimately where do you think the bigger risk is, and you know, it's very unusual to have persistent tension between the 2 parts of the mandate, and when you do, this is what you see, and I think it's actually what you would expect to see, and we do see it. Meanwhile, the discussions we have are as good as any we've had in my 14 years at the Fed. They're very thoughtful, respectful, and you just have people who have strong views, and you know, we come together and we reach you know, a place where we can make a decision. We made a decision today. We had, you know, 9 out of 12 supported it, so fairly broad support. But it's not like the normal situation where everyone agrees on the direction and what to do. It's more spread out, and I think that's only inherent in the situation. In terms of what it would take, you know, we all have an outlook in terms of what's going to come, but I think ultimately having cut 75 and, you know, the effects of the 75 basis points will only begin to be coming in. As I've said before a couple times, we're well positioned to wait to see how the economy evolves. We'll just have to see. And we will get, as you know, quite a bit of data. I should mention on the data, as long as I'm talking about it, that we're going to need to be careful in assessing, particularly the household survey data. There are very technical reasons about the way data are collected in some of these measures, both in you know, inflation and in labor, in the labor market, so that the data may be distorted and not just sort of more volatile, but distorted, and that's really because data was not collected in October and half of November. So we're going to get data, but we're going to have to look at it carefully and with a somewhat skeptical eye by the time of the January meeting. Notwithstanding that, we will have a lot of the December data by the time of the January meeting. So we expect to see a lot more, but I'm just saying that what we get for example, CPI or for the household survey, we're going to look at that really carefully and understand that it may be distorted by very technical factors. And just one more question on dissents. I mean, you talk about it in a very positive way, just given the complicated nature of the situation we're in economically. But is there any point in which those dissents become counterproductive, either to, you know, the Fed's communication and the messaging around the policy path forward? I don't feel that we're at that point at all. I don't. I would say, again, these are good, thoughtful, respectful discussions, and you hear people say, and you hear many outside analysts say the same thing. I could make a case for either side. I mean, I could make that case. It's a close call. We have to make decisions, and we always hope that the data will give us a clear read. But in this situation, you have competing. If you look through the SEP, you'll see that a very large number of participants agree that risks are to the upside for unemployment and to the upside for inflation. So what do? You've got one tool. You can't do 2 things at once. So at what pace do you move? What size moves do you make, and that kind of thing? And what's the timing of them? It's a very challenging situation. I think we're in a good place to, as I mentioned, to wait and see how the economy evolves. Nick. Nick Timmeros of the Wall Street Journal.
Chair Powell, there's been some discussion recently of the 1990s. In the 1990s, the committee did 2 discrete sequences of 3 quarter-point cuts, one in 1995-96 and one in 1998. And after both of those, the next move in rates was up, not down. With policy now closer to neutral, is it a foregone conclusion that the next move in rates is down, or should we think of policy risks as genuinely two-sided from here? So I don't think that a rate hike is anybody's base case at this point, and I'm not hearing that. What you see. Since 1929, Shane Company has been making beautiful engagement rings. This year and next year, but when people are writing down their estimates of policy of where it should go, it is either holding here or cutting a little or cutting more than a little. So I don't see the base case as involving that. So of course, you know, a data set of 2, now 3, is not a big data set, but you are right about those 2 3-cut times in the 90s. If I could follow up, the unemployment rate has been rising very gradually for the better part of 2 years, and indeed the statement today no longer describes the unemployment rate as remaining low. What gives you confidence it won't continue rising in 2026, especially when housing and other rate-sensitive sectors still appear to be feeling restrictive policy from the, notwithstanding the 150 basis points in cuts prior to today? So I think the idea is that with now having cut 75 basis points more now, and having policy, you know, I'd call it in a broad range of plausible estimates of neutral, that will be a place which will enable the labor market to stabilize or to only tick up 1 or 2 more tenths, but we won't see, you know, any kind of a sharper downturn, which we haven't seen any evidence of at all. At the same time, policy is still in a place where it's not accommodative, and we feel like we have made progress this year in non-tariff related inflation, and as tariffs come through, as they flow through, that'll show through next year. But as I said, we're well placed to wait and see how that turns out. That is our expectation, but you know, we're going to start to see the data, and it'll tell us whether we were right or not. Claire. Claire Jones, Financial Times. A lot of people interpreted your comments at the October meeting that, you know, when there's a foggy situation, we slow down, to mean that, you know, there wouldn't be a cut now, there'd be a cut in January instead. So it'd be good to get a sense of why did the committee decide to move today rather than to move in January instead? Thank you. Right. So in October, I said that there was no certainty of moving, and that was indeed correct. I said it's possible you could think about it that way, but I was careful to say other people could look at it differently. So why did we move today? You know, I would say point to a couple things. First of all, gradual cooling in the labor market has continued. Unemployment is now up 0.3 from June through September. Payroll jobs averaging 40,000 per month since April. We think there's an overstatement in these numbers by about 60,000, so that would be negative 20,000 per month. And also, just to point out one other thing, surveys of households and businesses both showed declining supply and demand for workers. So I think you can say that the labor market has continued to cool gradually, maybe just a touch more gradually than we thought. You know, in terms of inflation, it's come in a touch lower, and I think the evidence is kind of growing that what's happening here is services inflation coming down, and that's offset by increases in goods, and that goods inflation is entirely in sectors where there are tariffs. So that does build on the story, and so far it's only a story, that that the goods inflation, which is really the source of the excess at this point, almost more than half the source of the excess inflation is goods, is tariffs. And you've got to say then, so what do we expect from tariffs? And I would say that is to some extent down to looking for broader economic
heat. Do we see a hot economy? Do we see constraints? Do we see what's going on with wages? You saw the ECI report today. It doesn't feel like a hot economy that wants to generate, Phillips curve kind of inflation. So we look at all those things, and we say that this was a decision to make. It obviously wasn't unanimous, but overall, that was the judgment that we made, and that's the action we took. Just on the ample reserves point, how concerned were people around the table about some of the tensions we've seen in money markets? Thank you. I wouldn't say concerned. So what really happened is this. Balance sheet shrinkage, sometimes called QT, went on. We had a framework in place for monitoring it, and nothing happened. The overnight reverse repo facility went down pretty much close to zero. And then beginning in September, the federal funds rate started to tick up within the range, right? And it ticked up almost all the way to interest-on reserve balances. There's nothing wrong with that. What that's telling you is that we're actually in reserves, in an ample reserves regime. So, we knew this was going to come. When it finally did come, it came a little quicker than expected, but we were absolutely there to take the actions that we said we would take. So, and those actions are today. So, we announced that we're resuming reserve management purchases. That is completely separate from monetary policy. It's just we need to keep an ample supply of reserves out there. Why so big? The answer to that is, if you look ahead, you'll see that April 15th is coming up, and our framework is such that we want to have ample reserves even at times when reserves are at a low level temporarily. So that's what happens on tax day. People pay a lot of money to the government, reserves drop sharply and temporarily. So this seasonal buildup that we'll see in the next few months was going to happen anyway. It was going to happen because April 15th is April 15th. There's also a secular ongoing growth of the balance sheet. We have to keep reserves, call it constant as it relates to the banking system or to the whole economy. And that alone calls for us to increase about $20–25 billion per month. So that's a small part. That's going on. It's also happening in the context of a temporary few-month front loading to get reserves high enough to get through the tax period in mid-April. So that's what's happening there. Andrew. Thanks, Mr. Chairman. This is the last post-FOMC press conference before an important Supreme Court hearing next month. Can you talk about how you're hoping the Supreme Court will rule? And I'm just curious why the Fed's been so reticent on such a pivotal matter. It's not something I want to address here, Andrew. We're not legal commentators. It's before the courts, and we think we don't think that we help matters by trying to engage as a public discussant of that. I'll give you a mulligan, though. No, thanks. I don't know if that means I get 3 questions, but no, just one more. I guess I wanted to come back to the 1990s question, and like, do you see that as a useful model for thinking about what is happening in the economy right now? I don't think it rises to that level. So I did think that in 2019, where we cut 3 times, but this is such a unique situation. It's not the 1970s, let's put it that way, but we do have tension between our 2 goals. And so that's just unique in my time at the Fed, and I think going back a long ways, we haven't had that. In our framework, as you know, says that when that's the case, that we try to, take a balanced approach to the 2 things, and we look at how far they are and how long it would take to get them back to each of them back to the goal. And that's a very subjective analysis, really. But it just tells you you've got to. And I think ultimately what it says is when they're broadly equally threatened or equally at risk, you should be kind of neutral. Because if you're either accommodative or tight, you're favoring one or the other goal. And so we've been sort of moving in the direction of neutral. Now we're in the range of neutral. We're in the high end of the range of neutral, I would say. And that's what we're doing now. It so happened that we've cut 3 times. That we haven't made any decision about January, but as I've said, we think we're well positioned to wait and see how the economy performs. Edward.
Thanks, Mr. Chairman. Edward Lawrence with Fox Business. I wanted to ask you, the inflation expectations has come down in your SEP report. Do you see the tariff price increases as passing through in the next 3 months? Is it a 6-month process that we're looking for that to end? And then because of that, is jobs the threat to the economy? So with tariff inflation, it takes, there's the announcement of a tariff, and then there's, they start to take effect, and then it takes some months. Goods may have to be shipped from other parts of the, it may take, quite a while for an individual tariff to take its full effect. But once it's had that effect, then the question is, isn't that just a one-time price increase? So we actually look at it, all of the announcements and what you get from all that. You see sort of for each one of them, there's a time period, and then it's fully in. So if there are no new tariff announcements, and we don't know that, but let's assume there are no major new tariff announcements, inflation from goods should peak in the first quarter or so, right, or roughly. We haven't been able to predict this with any precision. No one is. But call it the first quarter or so of next year should be the peak. And from here, it shouldn't be big. It should be a couple tenths or even less than that. We don't really have precision on this. And after that, again, if there are no new tariffs that are being announced that will take 9 months to get fully in, and 9 months is also an estimate, then you should start to see that coming down in the back half of next year. And I want to see if I could address sort of the elephant in the room. The president's been talking openly about a new Fed chairman. Does that hinder your current job right now or change your thinking at all? No. Like, No mulligans for it. Michael McKee from Bloomberg Radio and Television. 10-year rates are 50 basis points higher than when you started cutting back in September of 2024, and the yield curve basically has been steepening. Why do you think that continuing to cut now, especially in the absence of data, is going to bring down the yield on the thing that will move the economy the most? So we're looking at the real economy and focusing on that. And you've got when the long bonds move around, you've got to look at why they're moving around. If you look at inflation compensation, it's very that's one part of it is inflation compensation break-evens, and they're at very comfortable levels. They're at levels consistent once you get out past the very short term now. Break-evens are at at quite levels that are quite consistent with 2% inflation over time. So there's nothing happening with rates going up out there that suggests concern about inflation in the long term or anything like that. I mean, I look at these things pretty regularly. Same thing with surveys. Surveys are all saying that the public understands our commitment to 2% and expects us to get back there. So why are rates going up? It has to be something else. It must be, an expectation of higher growth or something like that. And that's a lot of what's been going on. I mean, you saw a big move, toward the end of last year, which was not to do with us. It was to do with other developments. Well, you just mentioned that the public is expecting you to get back to 2%, and Americans overwhelmingly are citing high prices, inflation, as their number one concern. Can you explain to them why you're prioritizing the labor market, which seems relatively stable to most people, instead of their number one concern, inflation? So we, as you know, we have a network of contacts in the U.S. economy, which is really unmatched if you go through the 12 reserve banks. So we hear loud and clear how people are experiencing really costs. It's really high costs. And a lot of that is not the current rate of inflation. A lot of that is just embedded higher cost due to higher inflation in 2022 and 23. So that's what's going on. And so the best thing we can do is restore inflation to its 2% goal, and our policy is intended to do that, but also have a strong economy where real wages are going up, where people are getting jobs and earning money, and we're going to need to have some years where real compensation is higher, it's positive, significantly positive, so nominal wages are higher than inflation, for people to start feeling good about the affordability issue. And so we're working hard on that. We're trying to keep inflation under control, but also support the labor market and strong wages, so that people are earning enough money and feeling economically healthy again. Victoria.
Hi, Victoria Guida with Politico. Just to follow up on that, I mean, this is now the third time that you've cut this year and inflation is around 3%. So is the message that you're sort of trying to send with that you're okay with where inflation is for now, as long as people understand that at some point you still want to get back to 2% because inflation is relatively stable where it is? Everyone should understand, and the surveys show that they do, that we're committed to 2% inflation, and we will deliver 2% inflation. But it's a complicated, unusual, difficult situation where the labor market is also under pressure, where job creation may actually be negative. Now, supply of workers has also gone way down, so the unemployment rate hasn't moved that much. But you know, it's a labor market that seems to have significant downside risks. People care a lot about that. That's their jobs. That's their ability, if they get laid off or if they're entering the labor force, to find work. So that's really important to people. The story with inflation, and you know, we're well aware that this is a story at this point, is that if you get away from tariffs, inflation is in the low 2s, right? So it's really tariffs that's causing most of the inflation overshoot. And we do think of those as likely to, in the current situation, as likely to be a one-time price increase. Our job is to make sure that it is, and we will do that job. But right now, you've got this difficult balance, and there are risks to both sides. There's no risk-free path. If it was just inflation and the labor market was just really strong, and then rates would be higher, as they were for more than a year. You know, we didn't have to worry about inflation. Sorry, about the labor market, because the labor market unemployment was very low. If you remember, when inflation was very high, there was a labor shortage, so we could focus entirely on inflation. Now it's different. We actually have risks to both. And I think we're doing the best we can for people. They also care about their jobs. They do care about affordability. And the best thing we can do there is both to support economic activity, but also, you know, make sure that when tariff inflation goes down and disappears, inflation lands around 2%. Elizabeth. Thanks so much, Elizabeth Schulze with ABC News. Just to follow up, you keep talking about job growth being negative. Why do you think job growth is so much worse than some of the official data? Why do you think job growth is, to follow up on your comments about job growth, why is it so much worse than the official data is suggesting? Oh, well, we know, I think I don't think this is particularly controversial. It's very difficult to estimate job growth in real time. They don't count everybody. They have a survey. And there's been something of a systematic overcount. And so we expected, and they correct it twice a year. So the last time they corrected it, we thought the correction would be 800,000 or 900,000. I won't get the numbers exactly right. And that was exactly what happened. So we think that has persisted. And so there's an overcount in the payroll job numbers, we think, continuing, and it will be corrected. I don't have the exact month in my head right now, and that's just, I think forecasters generally understand that. So, and we think it's about 60,000 a month, so 40,000 jobs could be negative 20, and you know, that could be wrong by 10 or 20 in either direction. But in any case, but the thing is, that's job creation in a way. That's demand. Labor supply has also come down quite sharply. So, you know, if you had a world where there's just no growth in workers and you really don't need a lot of jobs to have full employment, some people argue that's what we're looking at. But I think a world where job creation is negative, I just think we need to watch that situation very carefully and be in a position where we're not, you know, pushing down on job creation with our policy. When we're talking about supply, we have seen major American employers like Amazon cite AI in job cuts. How much right now are you factoring in AI into the current weakness in the job market? So it's probably part of the story. It's not a big part of the story yet. We don't know whether it will be. But, you know, for example, if you look at, you can't miss the big announcements of layoffs and also companies saying that they're not going to hire anybody for a long time, and they cite AI. That's all clearly happening. At the same time, people are not filing for unemployment insurance, and since job creation, job finding rates are extremely low, if there were
big numbers of layoffs, you'd expect the continuing claims to go up, and you expect new claims to go up. It really haven't much, so it's a little bit curious. But longer term, though, the question is, what are we going to see here? And we don't know, but it's it may be that in past technology, really significant technology innovation eras, you have seen some jobs destroyed and other jobs made. Ultimately, what's happened for a couple hundred years is when you get through all that, you have higher productivity and you have new jobs, and there are enough jobs for people. This may be different. It's every time we have a wave of technology, we think, oh, this could put a lot of people out of work. What are they going to do? In the past, there's always been more work and higher productivity, and incomes have risen. What will happen here, we're going to have to see. But right now is such early days. We don't think we see much. It's certainly not showing up in layoffs yet. Thank you, Chair. Enda Curran, Bloomberg News. Given the breadth of views on the policy committee, why is there such a division of views between on the policy what? On the committee. Thank you. Why is there such a division of views between the presidents and the board members? It's not so stark as that. The views are more varied in each group as well. There's some of that, but I would say they're also governors and they're people on both sides in both groups. I wouldn't put too much in that. Okay, and just to follow up, please, given your growth upgrade, how would you factor in, or what would be the economic impact if the Supreme Court is to strike down the tariffs that they're currently hearing, please, in terms of growth and inflation? Thank you. I really don't know. It would depend. It would depend on a whole bunch of things we don't know. So I can't really help you there. Christine. Thank you, Chair Powell. Christine Romans, NBC News. I wanted to ask you about how the higher income households are really driving spending right now. They're backed by home equity and stock market wealth, but lower income consumers are really struggling with the accumulation of 5 years now of rising prices. It's price levels, not really the inflation rate, holding some of these families back. How sustainable is this so-called K-shaped economy, and what are the Fed's thoughts on whether that's a risk going forward? So we do, through our vast network of contacts and just through our observation of what's going on in the economy, we hear about this a lot. If you listen to the earnings reports for consumer-facing companies that tend to deal with low and moderate income people, they'll all say that we're seeing people, tightening their belts, changing products that they buy, buying less, and that sort of thing. And so it's clearly a thing. It's also clearly a thing that, asset values, housing values, and securities values are high, and they tend to be owned by people more at the higher end of the income and wealth. So as how sustainable it is, I don't know. Most of the consumption does happen by people who have more means. I think the top third accounts for way more than a third of the consumption, for example. So it's a good question how sustainable that is. The best we can do is to have a price stability and a strong labor market. And what we saw, for example, what we saw at the end of the very, very long expansion that ended with the outbreak of the pandemic, we saw that it was 10 years and 8 months or something like that, the longest one in recorded history. In the last 2 years, most of the largest part of the wage gains were going to people in the bottom quartile, the bottom part of the low and moderate income. So, having a strong labor market for a long period of time is really, really good from a social standpoint. It's helping people at the lower income levels, and that's what we all want to get back to. But we got to have price stability, and we got to have full employment, maximum employment. And just quickly, you mentioned the housing market remains kind of weak. With these rate cuts that we've seen, is there a chance we're going to see more affordability in the housing market so more people can maybe enjoy that part of wealth creation? I mean, the average age or median age of a first-time home buyer is now 40 years old. That's the highest on record. Yeah, so the housing market faces some really significant challenges. And I don't know that, a 25 basis point decline in the federal funds rate is going to make much of a difference for people. Housing supply is low. Many people have very, very low
low-rate mortgages from the pandemic period, and they kept refinancing and caught the really low. So it's made it expensive for them to move. And, you know, we're a ways away from that changing. Also, we haven't built enough housing in the country for a long time, and so a lot of estimates suggest that we just need more housing of different kinds. So housing is going to be a problem, and you know, really the tools to address it are we can raise and lower interest rates, but we don't really have the tools to address, you know, a secular housing shortage, a structural housing shortage. Chris. Thanks. Chris Rugaber, Associated Press. You mentioned on inflation, services inflation being low, goods inflation looking like maybe it'll peak. We had the wages report you mentioned today showing moderating wage growth. Where are there inflation risks? It looks like inflation is cooling, in your view. At the same time, you have potentially negative hiring. Why not? Why aren't we hearing more about maybe more cuts in this environment? Well, I think the risk in inflation is pretty clear to see, and that is, you know, we see higher inflation. As I mentioned, most of the inflation over target is from goods, and we estimate, we expect, most of us, that inflation will be a one-time price increase and then come down. We just came off an experience where inflation turned out to be much more persistent than anyone had expected. Is that going to happen now? You know, that's the risk. The risk is either that tariff inflation just turns out to be more and more persistent, maybe because companies who are now holding back from passing through the tariffs will just keep doing that. So you'll see you see that. I think the other possibility is less likely, and that is just that you know, the labor market gets tight or the economy gets tight, and you see, you know, just traditional inflation. I don't see that as particularly likely. But so I think, you know, again, you know, all across the committee, people see the picture pretty similarly, but see the risks quite differently. And some people do see the inflation risk, and I wouldn't dismiss that case. I don't dismiss that case, but you've got to make an assessment, and this is the assessment we made. Hi, Chair Powell. Neil Irwin with Axios. So this has come up a couple of times today, but to be clear, do you believe that we're experiencing a positive productivity shock, whether from AI or policy factors or whatever? And how much is that driving the higher GDP projection in the SEP? So yeah, I mean, I never thought I would see a time when we had, you know, 5-6 years of 2% productivity growth. This is higher. You know, this is definitely higher, and it was before it could be attributed to AI. I also think if you look at what AI can do, and if you use it in your personal life, as I imagine many of us have, you can see the prospects for productivity. I think it makes people who use it more productive. It may make other people have to find other jobs, though. So it could have productivity implications while also having, you know, social and labor market implications that we don't have the tools to deal with. But yes, I think we're definitely seeing higher productivity. I think it's a little quick to be saying it's generative AI, but I don't know. You know, the pandemic may have induced people to do more automation and do more things with computers to replace people, and that raises productivity, you know, output per hour. Does that imply a higher neutral rate, and therefore the policy might be a little easier than it seems? All things equal, yes, but all things aren't equal. There are many things pushing in different directions on where the neutral rate would be. But yes, that argument does come up. Matt Egan. Thanks, Chair Powell. Matt Egan with CNN. After today, you only have 3 more meetings at the helm of the Fed. Since becoming Fed chair, you've seen multiple trade wars, the pandemic, COVID reopening, period of high inflation. I know your term's not up as chair until May, but I'm wondering if you've given any thought to what you want your legacy to be. My legacy. My thought is that I really want to turn this job over to whoever replaces me with the economy in really good shape. That's what I want to do. I want inflation to be under control,
coming back down to 2%, and I want the labor market to be strong. That's what I want. And all of my efforts are to get to that place. They have been all along, but ultimately, that's what I'm. And it's, I don't have time to think about bigger things. I hope many years ahead to worry about that, but there's enough to do. Relatedly, have you given any more thought, and can you tell us any more about your plans on whether or not you plan to stay on the Fed Board of Governors even after your term as chair expires? Again, I'm focused on my remaining time as chair. I haven't got anything new on that to tell you. Go to Mark for the last question. Chairman, Mark Hamrick with Bankrate. Even while many price levels remain elevated, the reductions in the federal funds rate means that savings rates, or yields to be more precise, have peaked while key borrowing rates remain elevated. And that's, as we've discussed here, as many Americans struggle with liquidity or emergency savings challenges. Is that just collateral damage or an unintended consequence because your tools are limited in addressing individual or household liquidity constraints, insufficient money in the bank? I don't know. I wouldn't agree that that's collateral damage of our. I mean, over time, we do what we do in order to create price stability and maximum employment, and those things are hugely valuable to all the people we serve. When we raise rates to bring inflation down, that does work by slowing the economy, but we've moved back our policy back down to where it's certainly not strongly restrictive at this point. I think it's sort of in the range of neutral. So that's what we're trying to do, and I would want people to understand that. I think what people are feeling is the effect of higher prices. There was a global wave. Sort of every large economy in the world, every large open economy, market-based economy in the world had a wave of inflation that looked an awful lot like ours. We actually came through better than any other country, substantially better. We had higher growth, we had better labor market, and this is really due to the American economy. We have an extraordinary economy, and people are innovative, they work hard, and so all of us who work in economics jobs are really fortunate to have the U.S. economy. So, thank you very much. Quarter percentage point. Damas y caballeros, eso es todo. A ver, realmente este no era el movimiento que me estaba esperando en los mercados en lo absoluto. En lo absoluto. Sobre todo tomando en cuenta las reseñas que hizo Jerome Powell. Pero a veces el mercado, como hemos dicho en muchas ocasiones, es muy cortoplacista y se pone a pensar mucho en lo que significan ciertas cosas a corto plazo. Por ejemplo, al Jerome Powell decirnos, verbalmente prácticamente, que él... ¿Dónde era esta? No. Fue la primera cosa que terminé poniendo en amarillo. Que el mercado laboral se ha estado enfriando, tal vez un poco más que enfriando recientemente, y que eso obviamente es lo principal que les preocupa y la principal razón por la cual ellos están recortando intereses a pesar de no tener nada de información. En otras palabras, que le tienen terror al mercado laboral. Y eso es lo que está causando el hecho de que bajen intereses. Al mercado no le importa esto. ¿Por qué? Bueno, porque menos intereses significa buenas noticias para el mercado en general. Esto fue algo muy parecido a lo que vimos 2007 de octubre, si no me equivoco, creo que fue la fecha, donde la Fed decidió bajar intereses por dos veces, o sea, 0.5%, en vez de lo inicialmente pensado que iba a ser 0.25, ya que ellos veían problemas en el horizonte, pero el mercado inicialmente tomó esto como una cosa positiva, porque una vez más, menos intereses es mejor para el mercado, que es lo que nos dice todo el mundo siempre. Pero lo que tenemos que recordar es que aunque los intereses estén en cero, el mercado puede caer y mucho. Y aunque los intereses estén en cero, el mercado puede tener un muy mal periodo. ¿Significa eso que vamos a tener un mal periodo? No. Lo único que les quiero decir con todo esto es que si el presidente de la Fed nos está diciendo que el mercado laboral se está enfriando mucho más de lo que inicialmente está esperando, y recuerden que ellos van a utilizar palabras como enfriando, desacelerando, no corriendo tan rápido, van a utilizar palabras muy específicas para no asustar a las personas, porque ellos no pueden decirte el mercado laboral está horriblemente mal. Ahora, ¿qué es lo que nos dijo de Jerome Powell? El mercado laboral se está enfriando un poco más de lo que pensábamos, está más que enfriándose. Junto con eso, nos dice que debido a los números de
de labor y demás, de estar extremadamente sobreestimados, ellos esperan que realmente la economía de los Estados Unidos está corriendo con un déficit de empleos de 20.000 empleos más o menos al mes. O sea que ellos están contando que cada mes que veamos reportes de empleos, tenemos que restarle 60.000 a lo que veamos. O sea, en estos próximos reportes ahora que vamos a recibir la semana que viene, si vemos, por ejemplo, 40.000 de empleos creados, que fue lo que dijo Jerome Powell, ellos esperan que realmente estemos viendo una pérdida de 20.000 empleos al mes. Más o menos. O sea que para mí, nada de lo que se dijo hoy fueron buenas noticias, nada de lo que se dijo hoy me da tranquilidad como inversor, porque lo que estamos viendo es un mercado laboral, específicamente, que cada mes se debilita más, que la Fed dice que mágicamente a partir del 2026 va a dejar de empeorarse. No sé cómo lo van a hacer, personalmente, sobre todo si el tema de supply o de inventario de trabajadores incrementa, pero ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Así que cada cual es libre de hacer lo que quiera con su dinero. Nada de esto a mí me da confianza. Estoy loco por ver esos números de la semana que viene. Si salen mucho mejor de lo esperados y resulta que en octubre se crearon 200.000 empleos y en noviembre se crearon 120.000, o sea que estamos bien por encima, inclusive con estos estimados de recortar 60.000 por debajo de lo que veamos. Si sale así, pues ok, me callo la boca, todo está bien. Pero me callo la boca, fue lo que quise decir. Tal vez me trabó la lengua y sonó como otra cosa. Me callo la boca, está bien, todo está fantástico. Todo lo que yo he visto hasta ahora, incluyendo las palabras de Jerome Powell, incluyendo el hecho de que llevo 4 años, creo, mirando a Jerome Powell todas las reuniones a hablar y sé bastante bien cómo leer entre líneas lo que él quiere decir o lo que él realmente opina. A mí personalmente esto no me da tranquilidad para el futuro de la economía, esto no me da tranquilidad para el futuro del mercado tampoco. Sí, estamos creo que llegando a nuevos máximos, creo. No, estamos casi a nuevos máximos. A ver, 52 day high. No, estamos casi a nuevos máximos. No lo hemos roto todavía, pero estamos muy cerca a nuevos máximos y el optimismo continúa y toda esta serie de cosas. Yo no me confío, mis opiniones siguen siendo las mismas. Está bien, deberíamos estar dentro del mercado porque uno nunca sabe qué es lo que realmente nos espera en el futuro, pero creo que tenemos que seguir siendo cautelosos. No es meter miedo, no es querer asustar, no es nada por el estilo, es simplemente ver lo que tenemos frente a nosotros. Y si el presidente de la Fed nos está diciendo que el mercado laboral está bien feo y que por eso es que sin ninguna especie de noticia significativa, porque no recibieron reporte de septiembre en tiempo, no recibieron reporte de octubre todavía y no hemos recibido el de noviembre, a pesar de todo esto, ellos decidieron recortar una vez más los intereses. Esto no es porque ellos creen que la inflación está fantástica, no, esto es porque ellos le tienen temor a qué es lo que pueda pasar con la economía próximamente. Así de simple es lo que yo creo. Diciendo eso, damas y caballeros, gracias a todos por haberse pasado por acá. Espero que les haya gustado el directo, espero que hayan aprendido algo. No vimos mucho de lo que queríamos ver muchos, que era esa caída en el mercado, esas mejores oportunidades, pero puede que esto pase más adelante. Así que por el momento seguimos to the moon, por el momento sigue el optimismo. Los dejo un momentico, voy a regresar próximamente, voy a almorzar prácticamente lo que voy a hacer ahora. Pero en un par de minutos, más o menos 20 minutos, más o menos media hora tal vez, regresamos para ver el cierre del mercado. Regresamos para ver cómo es que reporta Adobe y cómo reporta Broadcom, que es otra compañía más. Broadcom o Oracle, es Oracle, que digas. Cómo reporta Oracle y cómo reporta Adobe, dos compañías que creo que son muy interesantes desde un punto de vista de lo que tenga que ver con el AI en el caso de Oracle y una compañía que está bastante golpeada y devaluada, al menos de mi punto de vista, en el caso de Adobe. Así que nos vemos en nada, almuerzo y regreso. Esténse pendientes a los teléfonos, ahí deberían de ver la publicación del nuevo directo. Y nada, gracias una vez más por haberse pasado por acá. Si están interesados en cualquiera de las cosas que ofrezco, el link para los seguros, Rakuten en la descripción, el investing.com y Seeking Alpha y The Smart Investor para los descuentos de Cyber Monday y el grupo de Patreon, si quieren asegurar ese precio antes de que suba a partir del 1 de enero, pues todo eso está en la descripción. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos por su apoyo. Gracias a Lian por su donación, gracias por los $5, gracias Jorge, gracias por tus directos, gracias a usted por su apoyo, a todos los demás también. Nos vemos en la próxima, que va a ser en unos minuticos. Solamente denme tiempo para ir al baño, comer algo y regreso. Gracias, nos vemos ahora mismo. Chao, chao, cuídense.